আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। সো ভিউয়ার্স, আজকে ভিডিও টপিক হলো যে কিভাবে আপনারা টেক্সট ভিডিও বানাবেন অ্যানিমেশন দিয়ে। সো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। কিন্তু তার আগে যারা চ্যানেলে নতুন তারা চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওটিতে একটি লাইক দিন, অ্যান্ড যারা পেজ থেকে দেখছেন তারা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড পেজটিকে ফলো দিন। সো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। ওকে, সর্বপ্রথমে আমরা ক্যাপকাট ওপেন করে একটি ব্ল্যাঙ্ক পেজ নিয়ে তারপরে তৈরি করা শুরু করব। টেক্সটে গিয়ে আমরা লিখব 3। সো 3 লিখে আমরা একটু টেক্সটটা স্টাইল করে নেব। সো তারপরে আমরা লিখব 2 লিখে আমরা একটু স্টাইল করে নেব। তারপরে আমরা লিখব 1। সো 1 লিখে আমরা টেক্সটটা একটু স্টাইল করে নেব। সো এই 3টা লিখে আমরা অ্যানিমেশন সেট করে দেব। সো তারপরে আমরা টেক্সটে গিয়ে আরেকটি টেক্সট লিখে নেব। এখানে গেট স্টার্ট লিখে নেব, GET, গেট, START, গেট স্টার্ট আমরা লিখে নেব। সো আমরা গেট স্টার্টে অ্যানিমেশন সেট করে নেব। আমরা এই টেক্সটগুলোতে একটি সাউন্ড ইফেক্ট অ্যাড করব। সেজন্য সাউন্ড এফেক্টসে গিয়ে আমরা কয়েকটি সাউন্ড ইফেক্ট নিয়ে নেব।
ব্ল্যাঙ্ক পেজে আরেকটি লিখে দিব এ নিউ ভিডিও, এ নিউ ভিডিও লিখে দিব। সো স্টাইলিশ করে আমরা অ্যানিমেশন সেট করে নেব। এখানে একটি ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক অ্যাড করে নেব। সো আরও দুটি টেক্সট করে নেব। সো প্রথমে লিখব লাইক অ্যান্ড ফলো। সো লিখে নিলাম। সো তারপরে লিখব লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব।